భయ్యా మోడర్న్ జాయిన్ అవ్వమను ఫస్ట్. ఫోన్ చేస్తా, నాకు ఎక్కడ ఉన్నాడు. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరివన్. సార్ భయ్యా స్టార్ట్ చేద్దామా? స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇంకెవరు రావాలా? మన మోడరేటర్ ఫస్ట్ ఏంటి? ఫోన్ ఎత్తట్లేదు, స్టార్ట్ చేసేలే పర్లేదు. సరే మేడం ఉన్నారు కదా, రాణి మేడం. ఓకే ఓకే. మార్నింగ్ ఎవరివన్. Hemostasis is a result of complex interaction between coagulation and fibrinolytic system, platelets and vessel wall. Mainly, the goal of coagulation is fibrin formation. Classical will have two pathways, classic intrinsic pathway and extrinsic pathways of coagulation. Both converge on activation of factor 10.
And with combination with factor 5 and other factors, this factor 10 activates prothrombin to thrombin. This thrombin converts the circulating inactive fibrinogen to insoluble fibrin, and with the help of activator factor 13, this fibrin links bond, forms a covalent bonds and forms a tight plug of coagulation. Coming to our therapeutic anticoagulation, usually the therapeutic anticoagulation, we are having two therapeutic anticoagulants now we are using. One is heparin, other one is vitamin K agonist. Therapeutic anticoagulation is usually based on inhibition of thrombin and slides. Jairam slides okay. Antan. Okay. Okay, Maya? Okay. An introduction. Okay. Direct oral anticoagulants are attractive alternatives to traditional anticoagulants. In 2010, FDA approved dabigatran, later added apixaban and rivaroxaban. Coming to classification, direct oral anticoagulants, there are mainly two classes. One is direct thrombin inhibitors, dabigatran, and the other one is factor 10 inhibitors. These are apixaban, rivaroxaban, and edoxaban. Coming to the mechanism of action, we have two pathways. One is intrinsic pathway, other is extrinsic pathway. Both converge on factor 10. So dabigatran is a direct thrombin inhibitor. It inhibits directly thrombin. So it inhibits the conversion of insoluble fibrinogen to fibrin. Coming to direct 10 inhibitors, these are apixaban, betaxaban, edoxaban. They directly inhibit the activated factor 10A. Limitations of traditional used anticoagulants. Coming to low activated heparin, fondaparinux. Subcutaneous, usually they are given a subcutaneous route. It limits the long-term use. There's no antidote for fondaparinux, and routine coagulation monitoring is usually necessary. Coming to warfarin, warfarin has a narrow therapeutic window. Quick reversal is not feasible in case of emergency. Need for a preoperative bridging therapy and food and drug interactions. Advantages of direct oral anticoagulants are rapid onset and offset obviate the need for a bridging therapy. No need for routine coagulation monitoring. Have specific enzymes, enzyme actions, low side effect, because these have a specific enzyme action. So there is a chance of side effects is very low. Less drug interactions and no diet restrictions, and had a practical advantage of oral dosage. Coming to pharmacokinetics. Dabigatran is a reversible thrombin inhibitor which binds 3 and 5 bond thrombin, low protein bond, and can be eliminated by dialysis. Factor 10 inhibitors like apixaban, rivaroxaban have a good bioavailability and are highly protein bound. This is dabigatran. Dabigatran is a direct thrombin inhibitor. It's a prodrug. It has the least bioavailability of 6%, and peak plasma concentration is achieved in 1.5 to 3 hours, and half-life is 12 to 17 hours. It's mostly eliminated, so 80% of the drug elimination is through renal. Coming to rivaroxaban, apixaban, edoxaban, these are direct factor 10 inhibitors. Usually, these are high protein bound. Bioavailability is usually 60 to 80% bioavailability. And half-life is for rivaroxaban it is 7 to 13 hours. For apixaban it is 8 to 15 hours, and for edoxaban it is 9 to 11 hours. Time of onset is usually between 2 to 4 hours for rivaroxaban, apixaban for 1 to 3 hours, and edoxaban is 1 to 2 hours. Rivaroxaban is eliminated mostly 70% through renal, 30% is unchanged, 40% active, and 30% comes out through fecal route. Apixaban has the least renal elimination, it is 25%. Edoxaban has 35% of renal elimination. Comorbidities affecting the pharmacokinetics. Usually, three important things that we have to keep in mind. One is renal dysfunction, hepatic dysfunction, extremes of body weight. These three comorbidities, they are for this we need to modify the dose of direct oral anticoagulants. I mean, renal dysfunction. Dabigatran has 80% of renal elimination, and it is a less protein bound, so it can be easily eliminated through dialysis. Apixaban exhibits a minimal renal clearance. Dose restrictions are calculated based on choreographed creatinine clearance formula.
So depending upon the creatinine clearance, depending upon the creatinine clearance, the drugs that has to be stopped during if the if the patient meets the FDA approved criteria for the indication of direct acting oral anticoagulants, if the patient had normal renal function, then we can use both dead thrombin inhibitors and factor Xa inhibitors like dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban, and betrixaban. If the creatinine clearance is greater than 95 ml per minute, avoid edoxaban because of a decreased efficacy of this drug. Coming to when the patient has a renal dysfunction, based on the creatinine clearance, certain drugs has to be avoided and certain drugs has to be modified the dose. When the creatinine clearance is less than 15%, avoid dabigatran, rivaroxaban, and edoxaban, and we can adjust the dose of apixaban and we can use it. When the creatinine clearance is less than 30% per ml, decibel per minute, avoid dabigatran. So when there's a severe renal dysfunction, we should avoid dead thrombin inhibitors like a dabigatran. When the creatinine clearance is less than 50 ml per minute, dabigatran can be used, but with a renal dose adjustment. Coming to hepatic dysfunction, apixaban has a 75% of the hepatic elimination. Apixaban has 75% of hepatic elimination. Apixaban and rivaroxaban require cytochrome P450 for metabolism. Dabigatran and edoxaban are safe in hepatic dysfunction. This dose modification in hepatic dysfunction is based upon the severity of the hepatic dysfunction, which can be on child hepatic classification used to quantize the hepatic dysfunction. So all the drugs, all the directly acting oral anticoagulants are contraindicated in severe hepatic dysfunction, like a child bug classification, and with when the patient has a mild hepatic dysfunction, all drugs like dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban can be used in child bug A patients. Child bug B. Only for patients with child bug B, only dabigatran, apixaban, edoxaban can be used. Coming to extremes of body weight, direct acting oral anticoagulants are safe when the patient weighs less than 120 kg. That is usually between 60 to 120 kg these drugs are safe. And this has to be avoided when the patients are greater than 120 kg, that is morbid obese, because there will be decreased efficacy of these drugs. If the patient has to be, if these drugs has to be used in morbid obese patients, dabigatran and edoxaban are preferred. In patients less than 60 kgs, renal function is the most important thing that should be kept in the consideration. Apixaban is recommended in underweight patients. Coming to the if the patient meets an FDA criteria, if the patient weight is between normal between 60 to 120 kgs, no dose adjustment is required. We can use dabigatran, rivaroxaban, apixaban, and edoxaban. When the patients are severely obese, rivaroxaban, apixaban can be used cautiously, but we should avoid dabigatran, edoxaban, and betrixaban. If the patient is low body weight, avoid dabigatran, rivaroxaban, and betrixaban, and we can adjust the dose of apixaban, edoxaban. So practical concerns for perioperative management includes role of bridging therapy in direct acting oral anticoagulants, drug interactions, optimal timing to stop and restart the drugs, pre-op coagulation monitoring, and for reversal of action. Bridging therapy. Usually, most of the directly acting oral anticoagulants have a short elimination half-life of 8 to 14 hours. So the preoperative bridging therapy is not required. Coming to drug interactions, elimination of most directly acting oral anticoagulants is by renal route, P-glycoprotein transport protein, and cytochrome P415 enzymes. Any drugs that inhibit or that induce these pathways can interact with directly acting oral anticoagulants. Is the vast list. But luckily, there are no reported drug interactions with anesthesia drugs. Monitoring of coagulation. Usually, routine monitoring is not necessary for direct oral anticoagulants, but there are certain special scenarios where we should monitor the coagulation profile. These indications include
before surgery or invasive procedure with intake of less than 24 hours. Any surgery or surgery invasive procedure, if intake is less than last dose of intake of a direct acting oral anticoagulants is less than 24 hours. Bleeding patient on directly acting oral anticoagulant therapy. The patient who is bleeding on who is on already on therapy and he is bleeding. Overdose of directly acting oral anticoagulants and patient with renal dysfunction and the thrombosis even when the patient is on directly acting oral anticoagulants treatment to determine whether the patient is non-compliant for drugs or whether it is a treatment failure. Coming to coagulation test, there is no FDA-approved method to monitor anticoagulant effect of directly acting oral anticoagulants. Qualitative tests includes APTT, PT, and TT thrombin time. So these are the frontline tests, and quantitative tests includes anti-factor 10A levels, plasma drug concentration. These two are done in emergency before the emergency surgery procedure. Dilute thrombin time and occurrent thrombin time. Usually, dabigatran prolongs APTT and TT more than PT. TT is more sensitive for dabigatran. Normal TT rules out any residual action of dabigatran. Rivaroxaban, edaxaban prolong PT more than APTT, and they have no effect on thrombin time. So these are the for all the factor 10A inhibitors like apixaban, edaxaban, rivaroxaban, factor 10A is increased. Coming to preoperative considerations. Elimination for all the drugs, we should consider the elimination half-life of directly acting oral anticoagulants, timing of the last dose, renal dysfunction, hepatic dysfunction, co-medication for the potential drug interactions, older age, and extents of the body weight. Perioperative management. While going for perioperative management, three important considerations. What is the indication for the for directly acting oral anticoagulants for given patients? There is three important considerations. If we stop the drug, there is a very potential chance of venous thromboembolism. If we continue the drug, there is a risk of high bleeding. And we should keep in mind the elimination half-life of a respective agent used for that patient. Coming to venous thromboembolism, according to ACCP guidelines, the time since the last episode of venous thromboembolism is most important. If the time since the last episode is less than 3 months, very high possibility of getting a recurrence of thromboembolic episodes. If the time since the last episode is between 3 to 12 months, there's intermediate risk of a recurrence of venous thromboembolism. If it's greater than 12 months, it will be very low risk for the recurrence of thromboembolism. So if the surgery is planned in less than 3 months, directly acting oral anticoagulant should be continued. If discontinuation is necessary, bridging therapy with heparin should be considered. So bleeding risk. The next important thing is bleeding risk. So bleeding risk can be either due to the patient risk or due to the risk of the procedure. The bleeding risk of the patient can be quantified by Hasbred score, orbit bleeding risk score, and novel biomarker-based ABC score. And bleeding risk of the procedure can be categorized as low risk, intermediate risk, and high risk. Low risk surgeries include cataract, superficial skin surgery, and endoscopic surgeries without biopsy. Intermediate risk surgeries include lap cholecystectomy and inguinal hernia, and other. High risk include cardiovascular surgeries, spine surgeries, neuroaxial blockade, and major cancer patients, major cancer surgeries. Cardiac studies recommend discontinuation based on bleeding risk and pharmacokinetic profile of the respective agent used in certain patient. This is the protocol for the management of when to stop the drugs of certain drugs in patients. If the if there's a minor procedure, if it is a minor procedure, if the procedure is a minor bleeding risk procedure, recommended not to stop for all the minor surgeries and stop 12 to 24 hours before the procedure, and we can restart the drug after 6 hours of the intervention. For the low bleeding risk procedures, stop the drug depending on 24 to 96 hours before the procedure, depending upon the creatinine clearance of the patient. And we can restart the drug after 24 hours after the intervention, if there is no surgical contraindication. In case of high risk bleeding procedures, also we need to stop a drug before 48 to 96 hours before the procedure,
and we can start the drugs after 48 to 72 hours of the procedure. Protocol for emergency surgery. Step-wise management include assessment of thromboembolic and bleeding risk, estimating half-life from the time to last intake of the directly acting oral anticoagulant. If the last intake is greater than 24 hours and the low bleeding risk, proceed to surgery. And discontinue drug and support measures are sufficient for that low bleeding risk procedures. If the last intake is between 12 to 24 hours and the patient is high bleeding risk, specific coagulation assess to assess anticoagulation activity. Plasma levels of a directly acting oral anticoagulant should be measured. If it is less than 30 nanograms per ml, it's a low risk and we can proceed with the surgery. If the greater than 200 nanograms per ml, there's a high risk of bleeding. We can use activated charcoal per hour after 2 hours of the drug ingestion. So to decrease the intestinal absorption from diuretics, to increase the directly acting oral anticoagulant clearance, and hemodialysis for dabigatran. High risk bleeding emergency surgeries, we can use tranexamic acid and desmopressin to reduce bleeding. Blood transfusions and supportive measures. Administration of prothrombin complex concentrates. Prothrombin complex concentrate it contains lyophilized human plasma derived vitamin K dependent coagulation factors like 2, 7, 9, 10, and anticoagulant proteins such as protein C, protein S, protein Z, antithrombin, heparin. It helps to control bleeding, but should be considered only patients with a life-threatening or severe bleeding. Specific antidotes for reversal of anticoagulation and hemodialysis. If there is a time permits, we can do hemodialysis for especially for drug of dabigatran. Antidotes include idarucizumab. It's a monoclonal antibody fragment which selectively binds dabigatran and reverses its action. Usually reverses within 8 hours. Can be used in high-risk bleeding patients. Standard coagulant tests are mandatory after 10 minutes of administration of this monoclonal antibody to rule out other coagulation defects. Andexanet alpha is a modified recombinant derivative of factor 10A, active factor 10A. It is reversed not only for the factor 10A but also for a low moflavate and fondaparinux. For neuraxial block, ASRA recommends an interval of 5 half-lives to allow complete elimination of complete elimination for pain procedures and neuraxial block. This 5 half-lives corresponds for dabigatran as 4 to 5 days, and for 3 days for apixaban and rivaroxaban. Directly acting oral anticoagulant can be reset after 24 hours of the procedure. Thank you. Hello. 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 Bhaiya. Hello, sir. భయ్యా జాయిన్ అయ్యవా? ఓంకర్ భయ్యా చెప్పండి. సార్ ఏం లేదు సార్, అంటే కొంచెం సిల్లీ క్వశ్చన్ కానీ కొంచెం ఆన్సర్ కావాలి సార్. నువ్వు అడిగే anticoagulants in the patients కి when we do all blood tests they come out to be normal కదా సార్? అవునవును, చాలా సార్లు. So is there any like period, like if we is continuously using 6 months, then only we will see any change in clotting factors or anything, something like that, sir? దీని ప్రకారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమర్జెన్సీ కనుక పేషెంట్ ల్యాండ్ అయితే డిపెండింగ్ అపాన్ ద హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద డ్రగ్, ఎన్ని సంవత్సరాలు యూజ్ చేసిన దానికన్నా యూజువల్లీ దీనికి హాఫ్ లైఫ్ షార్ట్ హాఫ్ లైఫ్ కదా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కనుక ఫ్యాక్టర్ 10 ఇన్హిబిటర్స్ అయితే దానికి డైరెక్ట్ ఎస్ఏ చేసుకోవడం రెగ్యులర్ గా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండ్ అయితే కనుక. ఎలక్టివ్లో అయితే రొటీన్ కోయాగులేషన్ మానిటరింగ్ అయితే అవసరం లేదు. మామూలుగా అయితే డాబిగాట్రాన్కి అయితే థ్రామిన్ టైమ్ ఒకటి చేసుకుంటే, ఇఫ్ ద థ్రామిన్ టైమ్ ఇస్ విత్ ఇన్ నార్మల్ లెవెల్స్ అయితే కనుక వీ కెన్ రూల్ అవుట్ కంప్లీట్ రెసిడ్యువల్ యాక్టివిటీ. డాబిగాట్రాన్కి రెసిడ్యువల్ యాక్టివిటీ అసలు ఏం లేనట్టే థ్రామిన్ టైం కనుక నార్మల్ గా ఉంటే.
ఓంకార్, హలో హలో సార్ వినపడుతుందా? ఆడిబుల్. సార్ థ్రాంబిన్ టైం కనుక చేసుకుంటే, ఇఫ్ థ్రాంబిన్ టైం కనుక థ్రాంబిన్ టైం కనుక నార్మల్ అయితే కనుక డాబిగాటన్ యాక్టివిటీని కంప్లీట్ రిలోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఏమైనా ఎన్కౌంటర్ అయ్యారా ఎప్పుడైనా? అంటే యాక్చువల్లీ ఈ డ్రగ్ గురించి కాదు సార్, సిలాస్టజోల్ డ్రగ్ గురించి మాకు ఒక చిన్న వచ్చింది అనమాట. సిలాస్టజోల్ అంటే అది విస్కాసిటీ, బ్లడ్ విస్కాసిటీ తగ్గించేది, బ్లడ్ విస్కాసిటీ తగ్గించేది సార్. పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజ్ లో పెడతారు అనమాట. యూజువల్ గా ఆపం కదా సార్. అవి ఆపుతామా? అవి ఎప్పుడు ఆపలే కదా. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కొత్త దీని ప్రకారం అది కూడా ఆపాలి సార్. 2 days ఆపాలి. 2 days ఆపాలి. ఓకే, గుడ్ పాయింట్. 48 hours ఆపాలి సార్. తర్వాత మనం తీసుకోవాలి. అండ్ మనం రీజనల్ ప్లాన్ చేసిన తర్వాత 6 hours తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే, ఈవెన్ దో పేషెంట్ ఈజ్ ఆన్ దీస్ డ్రగ్స్, PTINR ఆర్ నార్మల్ కదా, సో ఐ విల్ ప్రొసీడ్ విత్ ద సర్జరీ అని సర్జన్ కామెంట్. వాట్ టు డూ దెన్? ఇది సిలాస్టజోల్ అట్ల గురించి ఐడియా లేదు భయ్యా. ఎనీ డ్రగ్ సార్, ఎనీ డ్రగ్. ఇప్పుడు యాంటీకోగన్స్ ఏదైనా సరే అయితే, మనం మామూలుగా అయితే ఈ డైరెక్ట్ యాంటీకోగన్ అయితే థ్రాంబిన్ టైం చేసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాబిగాటన్ థ్రాంబిన్ టైం, దీనికైతే ఫ్యాక్టర్ 10 వేసే. హలో, ఓకే, ఫ్యాక్టర్ 10 ఇచ్చేయండి. ఫ్యాక్టర్ 10. మేడం, గుడ్ మార్నింగ్, చెప్పండి. మార్నింగ్. There are many of us, we don't have thrombin time or factor 10A levels kada. అవును మేడం, అవును. None of these are being done. వైజాగ్ లో ఎక్కడ చేస్తున్నారా అనేది కూడా నాకు డౌట్ మేడం. ఎందుకంటే ఇవి న్యూ డ్రగ్స్ మేడం, రీసెంట్ గా దీని ఎక్స్పోజర్ మనకి కోవిడ్ తర్వాతే కదా మేడం మనకు బాగా తెలుసు. నాకు కోవిడ్ ముందు వరకు ఎప్పుడు తెలియదు. దే ఆర్ దేర్, బట్ ఎక్కువ వాడలేదు. బట్ ఇప్పుడు చాలా మంది, ఇఫ్ యు సీ డాబిగాట్రాన్ మీద చాలా మంది ఉంటారు, ఎపిక్సబాన్ మీద చాలా మంది ఉంటారు. వీళ్ళకి మనం రెగ్యులర్ చెక్స్ చేయట్లేదు, టీటీ చెయ్యము, అండ్ 10A లెవెల్స్ చేయట్లేదు. అండ్ టీటీ ఏపీటీ నాట్ రిలయబుల్, రైట్? సో అవునండి, టీటీ ఏపీటీ నాట్ రిలయబుల్. సర్జన్స్ అలాగ అంటారు. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ వండరింగ్, లైక్ ఇఫ్ వి డోంట్ హ్యావ్ టెగ్ ఆర్ ఓటమ్, అవి ఎవరికి లేవు. సో అది కూడా లేదు మనకు ఆప్షన్. సో అలాంటప్పుడు ఈస్ దేర్ ఏ రోల్ ఫర్ BT and CT? Just to give us an idea about their bleeding during surgery. Madam. అంటే మేడం, there is no role for BT and CT. The thing ఎందుకంటే they appears to be normal. The oral anticoagulant advantage ఏంటంటే మేడం, they have a very short half life. So before taking to surgery, if we consider for creatinine clearance, డోసింగ్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ డోస్ పేషెంట్ ఎప్పుడు తీసుకున్నాడు, ఇవి ఫర్ ఎలెక్టివ్ కేసు అనుకోండి, మనం వీ కెన్ స్టాప్ బేస్డ్ ఆన్ ద క్రియాటిన్, వీ కెన్ స్టాప్ ద రెస్పెక్టివ్ డ్రగ్. సో 24 hours అయితే 24 hours, 48 hours, 96 అప్ టు 96 hours వరకు స్టాప్ చేసుకోవచ్చు. స్టాప్ చేయాలి. ఐ నో, అంత ఎక్కువ రోజులు స్టాప్ చేయాలి. అన్లైక్ హెపరిన్, ఫ్లెక్సేన్ ఇలా కాకుండా they all have half life in hours kada. So 10 hours madam. అలాగుంటే మనకి ఏంటంటే we have to stop for at least 4 to 5 half lives kada. 2 days at least, 4 to 5 half lives madam. So for 2 days for major surgery, depending on half life.
కదా. సో అవును మేడం. if we have to do before అవును మేడం. the 2 days minimum period and dabigatran అనుకుంటా 3 to 4 days ఆపేయాలి. సో at the time మేడం. ఆపలేకపోతే then what you said ఏంటి తెచ్చుకోవాలి, FFP or cryo or PCC, which are useful for what? Direct thrombin inhibitors ki what should we get? Cryo na, like If diet PCC na. Madam, direct thrombin inhibitors అనుకో మేడం, if there is a time which if you can wait for a certain period of time, మనం పేషెంట్ కి డయాలైజ్ చేస్తే 80% of the drug is eliminated through renal metabolism madam. It is less protein bound. Okay. So dialysis తో 60 to 70% of the drug exceed అయిపోద్ది dabigatran కి అయితే hemodialysis ద్వారా. And each and every drug has a minimum of 40 to 50% of renal clearance. So మన డయాట్రిక్స్ తో కొంత ఎలిమినేట్ అయిపోద్ది. ఇఫ్ ద డ్రగ్ తీసుకొని ఓన్లీ 2 hours గడిచిందనుకో మేడం, we can use activated charcoal for decrease intestinal absorption. So worst scenario the drug reached the peak plasma levels and it's acting అనుకుంటే కనుక then మనం అప్పుడు ఈ ప్లేట్లెట్ ప్రోథ్రామిన్ కాన్సన్ట్రేట్స్, రెండోది యాంటీడోట్స్ ఉన్నాయి కదా మేడం, రెస్పెక్టివ్ యాంటీడోట్స్ ఉన్నాయి మనకి. డాబిగాట్రాన్ అయితే ఇడాలిసిజుమాబ్, డాబిగాట్రాన్ ఇడాలిసిజుమాబ్, నెక్స్ట్ ఆల్ఫా, ఈ రెండు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మేడం. బట్ హౌ అవైలబుల్ అనేది నాకు తెలియదు అట్ల గురించి. మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ రెండును ఇవి హౌ మచ్ అవైలబిలిటీ అని నాకు ఐడియా లేదు. కన్నా యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ యూజ్ చేసేది ఇఫ్ ఇట్స్ జస్ట్ 1 day ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అయితే. బట్ ఇఫ్ దే హావ్ ఆల్రెడీ బీన్ టేకింగ్ ఆ ప్రెసెంట్ డే అబ్జార్బ్ అవ్వదు, కానీ ప్రీవియస్ డేది అంతకు ముందు రోజుది ఉంటది కదా. అంటే ఇవన్నీ కూడా అంటే మల్టిపుల్ అంటే అప్రోచ్, అంటే మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ లాగా, అంటే ఒక్కొక్కటి. అందుకే ప్లేట్లెట్ ప్రోథ్రామిన్ కాన్సన్ట్రేట్స్ తర్వాత ఈ యాంటీడోట్ రివర్సల్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ రిజర్వ్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ద పేషెంట్స్ విత్ సివియర్ బ్లీడింగ్. అందుకే పిసిసి ఇచ్చినప్పుడు వాట్ దే సే ఇస్ మామూలుగా లైక్ బికాస్ దే హావ్ ఆల్రెడీ బీన్ ఆన్ యాంటీకోగ్లెంట్స్, if you don't give and withhold them, there is always a risk of thrombus formation kada. Andukani thrombo like kuda adaina like 4-factor PCC is always better. It will reduce the risk of thrombus formation. 3-factor dantlo only factors untayi. So 4-factor dantlo fibrinolytics kuda untayi. 4-factor అంటే ఫైబ్రోనైటిక్స్ కూడా ఉంటాయి కదా. ఓకే మేడం. కంపేర్ టు అంటే 3-factor PCC అని ఉంటది, దట్స్ కొంచెం ఓల్డ్. 4-factor ది లేటెస్ట్ మోడిఫైడ్ అన్నమాట. సో 4-factor తీస్తే యు విల్ హావ్ లెస్ రిస్క్ ఆఫ్ థ్రాంబస్ ఫార్మేషన్. ఓకే మేడం. థ్యాంక్ యూ. బట్ ఎనీవే లైక్ so many advantages, but disadvantages కూడా రాయాలి ఎగ్జామ్ లో తెలవాలి అంటే they have to say we have to wait for long period, there is no proper test to evaluate these efficacy. ante kada no FDA approved test for quantization of that. And even if they are there test lu, they are not available everywhere. Yes madam. So those are the disadvantages. I don't probably know. Coming future lo we'll encounter more cases madam. Coming future lo we'll encounter more cases with ఎందుకంటే ఇప్పుడు యూసేజ్ బాగా పెరిగింది మేడం పచ్చికాలంలో. If you see any of these cardiac cases and even normal people, history of COVID లో ఉన్నవాళ్ళు, చిన్న డీవీటీలో చిన్న సబ్ సెగ్మెంటల్ అలా ఇలా ఉన్నవాళ్ళు ఏదో ఒక దాని మీద ఉంటున్నారు. సో PAC లో we have to evaluate properly. Some names like we don't think they sound like anticoagulants అనుకుంటాం,
Xeralta అని ఉంటుంది మేడం. ప్రాపర్లీ న్యూ ఇయర్ డ్రగ్స్ వాటి Dabigatran కి Xeralta అని ఉంటుంది మేడం. అసలు మనం అనుకోం ఏదో ఎవరు అనుకోరు జెరాల్టా అని ఉంటది. మనం అడిగితే కూడా అది యాంటీకోగులెంట్ అని అనుకోరు. పిఎస్సి చేసిన వాళ్ళు గమనించుకోరు. అది. కేర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓంకార్ భయ్యా, సార్ చెప్పండి సార్. ఇంకా ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? వైండ్ అప్ చేద్దామా? అదే న్యూ డ్రగ్స్ చాలా జాగ్రత్త చూసుకుని, చాలా పేర్లు మనకు కూడా తెలియదు. ప్రాబ్లం అదే. నేను ఫస్ట్ టైం జెరాల్ట్ అని అసలు చాలా అండర్స్టాండ్ చేశాను. టీకేఆర్ కి అదే ఆల్రెడీ ఒక కాల్ కి టీకేఆర్ అయింది. ఫస్ట్ 3 days పెడతారు, 3 to 4 days పెడతారు కదా. ఇది థ్రోంబో ఎంబోలిజం తగ్గించడం కోసం ఫస్ట్ 3 to 4 days పెడతారు కదా ప్రొఫిలాక్సిస్ కింద. ఆ డ్రగ్ అలా ఆల్మోస్ట్ 6 months అంటే కంటిన్యూ చేసుకెళ్ళిపోయాడు. అది తెలియక ఫస్ట్ టైం నేను జెరాల్ట్ ఎన్కౌంటర్ చేసిన అక్కడే. హలో. Yeah, okay. Jairam, Okay. thank you. Thank you, bye. Next week, Thank you. so there is no class. Okay, bye. అక్కడికి వెళ్ళినా వెళ్ళకపోయినా క్లాస్ లేదు. బాయ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం.